Hello students, today we are going to learn an appreciation of the poem If. If you like my videos, then I request you to like and subscribe of the channel. The points are given in the question paper. विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चन 3B मध्ये तुम्हाला ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हा 5 मार्काचा क्वेश्चन येतो आणि त्याचे पॉईंट्स हे अशा प्रकारे दिलेले असतात. फर्स्ट पॉईंट टायटल, हाफ मार्क्स. सेकंड पॉईंट पोएट, हाफ मार्क्स. थर्ड पॉईंट राईम स्कीम, 1 मार्क. फोर्थ फिगर्स ऑफ स्पीच, 1 मार्क. अँड फिफ्थ पॉईंट थीम ऑर सेंट्रल आयडिया, 2 मार्क्स. अशा प्रकारे 5 मार्काचा ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हा प्रश्न क्वेश्चन पेपरमध्ये येतो. क्वेश्चन 3B. लेट्स सी an appreciation of the poem If. First point, title. The title of the poem is If. Second point, poet. This poem is written by Rudyard Kipling. Third point, rhyme scheme. First stanza is A, 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 A and remaining stanza is A, B, A, B. Fourth point, figures of speech, personification. Example, if you can meet with triumph and disaster. Fifth point, theme or central idea. The poet gives many advices to us. He also advises us what is important in life. The highest quality described here that we should treat people, then we will be a man if we use time properly. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, ॲप्रिसिएशन ऑफ द क्वेश्चन हा प्रश्न तुम्हाला क्वेश्चन 3B मध्ये येतो. तशा प्रकारे तुम्ही अभ्यास करायचा.